Okay. Salam alaikum, ya Sheikh. Yankuri, Sheikh, Yankuri on mute kanka. Now on mute. Okay. So, Sheikh, barka da waraka. Yankuri, listeners, just 1 second. Please, welcome to today's program. Today is 27th day of 2021 Ramadan. Virtual lecture to be delivered by Sheikh Baba Sarki, one of our Muslim scholars based in London, but originally from Ghana. Malam Baba Sarki is part of us, he's one of us, and he's one of our leading scholars within the community. So I know he started a lecture last week, and then inshallah, he will be dwelling on that particular topic that he started, and today being the last day of his lectures, we will end the program with a strong appeal to all members in terms of their Zakatul Fitr donations, and then various prayers requested by community members. So inshallah, Sheikh, we are ready when you are. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات والأرض الذي هدانا وما كنا لهذا اليوم نحمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات والأرض نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. اللهم نور بالكتاب بصري واشرى به صدري واستأمن به بدني وأدل به لساني وقول به أذن بأولك فقوتك وإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. يا إخوتي في الإسلام أحييتم بتحيات من عند الله مباركة الطيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. Jama'a sarkakan godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicci sammai da kasai, wanda ya sa muka zamo musulmai, ya kaddara saduwanmu a wannan yammaci mai albarka. Hijiran manzon Allah yana da shekara 1442. Watan Ramadan yau yana da kwana 27. Ubangijin Allah ya yi muna katari. Bayan haka mun shaida babu wani sarki abin bautawa ga gaskiya shi Allah. Sa'in nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bawansa ne kuma manzonsa ne. Sa'in nan kuma muka yi tsira da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabansa da dukkan waɗanda suka bi gurabunsu da aikin nagarta har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka jama'a, mun soma tafsirin mu na suratul Hujurat, which is Quran chapter 49,
wato mun karanta dai har zuwa mun zo mun kai chapter 49 verse 12 inda Allah madaukakin sarki yake ce muna ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kaseeran min az-zanni fa inna ba'd al-zanni ismu fala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula al-lahma al-akhihi mayta fakaritumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Inda ubangiji jalla wa ala yake ce muna ya ku waɗanda kuka ba Allah gaskiya yace ku kiyayi zato saboda sashin zato laifi ne. Fala tajassasu kada ku yi fakon ƴan uwanku wala yaktab ba'dukum ba'ada kada sashi su ci naman sashi. Ayuhibbu ahadukum an yakula lamul akhihi maita shin kuna kaunan wani dan uwanku ne ya ci naman dan uwansa mamaci? Ce Allah ya ce muna fakaritumuhu. Wannan tambaya ne da ya muna shine abinda Bature ke ce rhetorical question. Tambaya da ake yi ma mutum na jawo hankali ba ana yi maka tambaya domin ka bada bayani ba a'a. Ubangiji ya ce shin haka kuke kauna ku ta cin naman ƴan uwanku mamata? Sai Allah ya da kanshi ya ba mu ansa ya ce fakaritumuhu. Ya ce ku kiyayi yin haka nan. Wattaqullaha ku ji tsoron shi Allah innallaha tawwabur rahim. Saboda in kun ji tsoro kun yi tuba shi Allah tawabun mai karban tuba ne arrahimun kuma mai ke bibin jin kai ne gobe kiyama. Ubangijin Allah ka sa muna cikin bayi waɗanda za a yi ma jin kai gobe kiyama. Bayan haka bayan mun yi batun wannan muka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce muna iyakum bizanni fa inna zanni aqsamul hadis fala tajassasu wala tahassasu wala tanaffasu ولا تحسدوا ولا تبغلوا ولا تبردبروا وكونوا عباد الله إخوانا. منزون الله كما yana gaya muna mu kiyayi zato mu kiyayi cin baya mu kiyayi hasada mu kiyayi kishi mu kiyayi kiyayya sa'in nan kuma mu kiyayi gaba da junanmu. Saboda haka mun karanta muka kai nan to amma shi cin baya a karan kanshi a ka'ida ta musulunci ya kasu kashi uku. Muna da abin da muke ce ma albuhutan, sa'in nan muna da algiba, sannan muna da al'ufuk. These are three types of backbiting. Albuhutan, that is why the white person called slander. Shi slander wanda ake ce ma buhutan shine abin da Bahaushe ke ce ma kage. Abinda baka ji ka gani ba, baka aikata ba, baka fadi ba, wani ya je ya ce ka fadi kaza ko ka aikata kaza. Wannan yayi maka kashafi kenan ko kuwa kage. Don ba ka fadi ba ko baki aikata ba, amma ya je ya ce ai wance ta ce kaza ko kuwa wani ya aikata kaza saboda ya bata sunanka, saboda ya jawo fitina tsakaninka da wani. Wannan yayi maka kage kenan. In mun zo wurin harkar lamarin cin baya, shi kage shine mafi sanani shine mafi mugunta. Dukkanan three types nan duka haramu ne, amma albuhutan shine mafi haramta shine mafi sanani in terms of severity. Azaban da Ubangiji zai yi ma wanda ke kage ya fi dukkan azaba na cin baya, saboda abin da kake fadi game da dan uwanka, wannan abin ma ba gaskiya bane kai ka kirkiro. Kalaka kai karya kuma a lokacin da ba shi nan balle ya bada martani. Saboda shi shine slander, character assassination, destroying somebody, lying about someone in his absence. That is what we call a slander. Character assassination. Batu bala a Bahaushe na ce mishi kage ko kuwa kashafi. The second type shine wanda ake ce ma alghiba. To shi alghiba bambancin shi da albuhutan shine abinda ka aikata ne ko ta aikata ne. Sheme shi yazo ya ce ai wance ta ce kaza fa ko wance ta yi kaza. Abinda yake fadin nan lalle ya faru. Haka nan ne kin fadi ko ya fadi ko ka aikata, amma kuma ba ka bashi izinin ya je ya fadi ba. Ya zo yana fadi saboda ya jawo wani kiyayya ko ya jawo wani fitina tsakaninka da wanda yake koro mawa. Shi ma haramu ne laifi ne.
ko da yake me shi ya aikata sahabai suka tambayi manzon Allah in me shi ya aikata abin da nake fadi fa she manzon Allah ya ce in me shi ya aikata abin da kake fadi ma ka ci bayan shi saboda labari ne abin da me shi ya fadin abu ne da ba dadi ko abin da ya aikatan abu ne da yake bai dace ba amma kuma wanda kake gaya mawa bai sani ba kai ka zo kana koro mishi saboda kai zaka kawo fitina da baci tsakanin su saboda shi in ka zo ka ci bayan mutum kai ma me shi wanda abin da ake ce ma shi ma cin baya ne kawal shi ma wannan wanda ake ce ma algiba shi ma haramu ne ko da yake ya aikata ka zo kana fadi amma haramu ne kana da laifi wanda yake na uku the third type shine abin da balarabe ke ce ma al-ufuk shi al-ufuk maganan da ka zo kana fadi game da mai shin shine wanda bahaushe ke ce ma kwarmato gossip shi ma abin da ka zo kana fadin ya faru me shi ya aikata amma kuma kai lokacin da abin ya faru ma kai ba ka wurin ba ka ji ba ka gani ba kai labari ka samu da ka samu labarin she kai ma ka ta fallasawa ka ta bazawa to wannan zamani da muke ciki shine wanda yake mu da mafi yawancin mu za mu samu laifi kan shi saboda social media yau nan ga WhatsApp ga Facebook da ka samu labari shikenan baka binkitawa ba ka nan abin ya faru kai dai kawai ne ka samu message da ka samu message she ka ta share wani sa'in zaka samu labarin ai wani ne aikin shi kila ya bata an kore shi wurin aiki shikenan kai da ji kawai she ka ji dadi she ka ta fallasawa ko wata ta samu wani dan sabani da mijinta da yake kun gama dangi she kika samu labari ai jiya ba dama kaza ne tsakanin wance fa da mijinta nan da nan she kenan kika ta bazawa ki kira wance ki fadi ki kira wance ki gaya mata ki kira wance ki gaya mata ba ke kika faru abin da ya faru ba ke kika aikata ba lalle kuma ya faru ne kuma ke ba ki wurin amma ke naki laifi shine da wani yayi laifi ya baki labari she kai ma ko ke ma kika ta bazawa shine al-ufuk dissemination spreading the information which the person involved himself wouldn't like to have spread. Wani ya file application shi na neman asylum, ya je home office neman visa, an ba sun shi, shikenan da kaji shikenan she ka ta fallasawa, ka ta bazawa, ko kika ta bazawa, to wannan shine al-ufuk. Shi ma laifi ne, amma bai kai the first one is the most severe. Al-buhutan shine mafi laifi, in ka fite shi sa'in nan ka zo al-giba. Sa'in nan ka zo al-ufuk, amma al-ufuk shi ma na ukun shi ma dukansu laifi ne, amma wani na bayan wani. Saboda na farko mai shi ya yi kage ne, shi ya yi karya, shi ya kirkiro. Na biyu kuma abin da ya faru ba karya ba ne kin shaida kin gani ko ka gani kan idonka. Amma she ka je kai ma kana bazawa saboda ka kawo ma mai shi batanci da fitina. Na biyu kenan. Na uku wanda yake lokacin da abin ya faru ma kai ba ka wurin baka ji ba baka gani ba kai ma labari aka baka cewa abin ya faru kuma lalle abin ya faru amma kai menene naka laifi shine wannan labari ba labari ne mai dadi ba da graduation wani yayi ko aiki mai kyau wani ya samu ka ta bazawa da ba laifi saboda kayi farin ciki kayi murna amma wani abu ne ya zo wanda yake ba labari ba ne mai daɗi matsala ne she ka ta bazawa to kaga wannan lokacin wannan labari da kake bazawa wanda yake wanda abin ya same shi a karan kanshi ba zai baza ba kaga lokacin nan ka ci amanan shi shi yasa al-ufuk wanda yake dissemination or spreading of the news whether you do it through WhatsApp whether you do it through Instagram, whether you do it through Facebook, shima, that is when it becomes an offense. Shima laifi ne. So these are the three types. To bayan haka, akwai dan exceptions kadan da malumma ke cewa a shi kanshi cin baya akwai lokacin da yake iya ya zama ya halalta. Sai malumma suka ce an yi swabani kan al'amura biyu. To shi kuma wannan al'amura biyu nan da aka yi swabani
ya danganci wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sira da aminci ke ce muna man yu'minu billahi wa yawmil akhir la yuzi jarahu wa man yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrimu dayfahu wa man yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Manzon Allah sira da aminci ya tabbata a gare shi yace, whoever fears Allah, believes in Allah and the judgment day, should respect his neighbor, and whoever fears Allah and the judgment day should respect his visitor, and whoever fears Allah and the judgment day should learn to say the truth or keep quiet. So if you fear Allah, you believe in Allah and the judgment day, and you know that you will be called to account on the judgment day, anytime you open your mouth, learn to say the truth. Based on this, a lot of scholars have agreed that supposing you are consulted or your view is solicited about something regarding somebody, now you are stuck between the devil and a deep sea. You cannot lie because lies in Islam is haram. And at the same time, if you say the truth is also unpalatable news. It's also not a bad news about somebody. Now, which way do you go? Kaine alal musali, bari mu bada wani two practical examples. Wani ne ya zo, ya ga wata zai yana neman ta da aure, to sai ya zo ya tambaye ka, wani ina neman wance da aure, amma kuma tare kuka tashi unguwa guda, kin san ta hajiya, kin san halinta, unguwa kuke tun tana yariya. To amma akwai wani dan labarai kuma da nake samu game da ita da yake ban ji daɗi ba. Shi yasa na zo wurinki saboda Allah da Annabi hajiya ki gaya mini gaskiya me kika sani game da wannan budurwa ko wannan yariya. To kin ga a wannan lokaci you have found yourself in a catch-22 situation. In kika yi mai karya game da ita, wani hali game da ita da ba daidai bane da ya ji kika ce a'a ba gaskiya bane, kin ga kin yi mai karya. Shi da ya zo ya nemi wannan shawara a wurinki, kin ci amanan shi baki yi mishi gaskiya ba. Hakanan kuma ita kuma labarin nan da kika bayar game da ita ba labari ne mai dadi ba. In kika faɗi gaskiya kuma ita kuma kaman kin ci amananta. Saboda shi yanzu which is the way to go? Where is the way forward? To shi ne aka ce akwai hanya biyu. Hanya biyun nan shi ne ka faɗi gaskiya. Alhaku bi wajihil islahi, ka faɗi gaskiya amma da neman gyara, ka faɗi gaskiya amma da nufin alheri. Shine kaman hajiya ki ce gaskiya yariyan nan dai da ta tashi gaskiya da ba ta jin magana, amma yanzu ina ganin ta yi hankali saboda shi labaran da ka samu game da ita ba dadi gaskiya ne, amma ina fatan in dai Allah ya yarda tunda kana son ka kai ma kana son ta, ka ci gaba da niyanka. In kun daura aure, in Allah ya yarda kila za ta sake, in ya so ku samu zuriya mai albarka. Allah, ina fatan Allah ya ba ku zaman lafiya. To kin ga anan nufin shi na alheri baki kore ba, kuma abin da ta aikata da aka tambaye ki ke kuma baki karya ba. Kin gaya mai labaran da ya samu game da ita da ba dadi gaskiya ne, amma kuma in dai yana da niyan ya aure ta, to Ubangiji shi ne masani, saboda mutum mai sakewa ne, kowa kuma na da crooked pass, kowa na da nashi tarihi da ba dadi, wanda yake inda za a binkici bayan kowa da babu wani wanda zai samu maraba. Saboda shi akan haka kin bashi shawara, in yana son ta, kina fatan alheri ya ci gaba ya aure ta. To amma in kika ce ai wanga yariya kai baka da labarinta, ai wanga yariya ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza, kaka yi wasa, to lokacin nan kin ci amananta. Ya fito ga yanda kika ajiye magana. In kuma kika ce mishi labarin da ya samu game da ita ba daidai ba ne, lokacin shi kuma kin yi mishi karya, shi kuma kin ci amanan shi. Ya zo neman shawara a wurinki ya tambaye ka, ka san gaskiya kai mai karya. Saboda shi ka faɗi gaskiya. Ai wance dai gaskiya ne, saboda da kila kuruciya kai yayi hayaki kadan, amma yanzu muna fatan in Allah ya yarda
ta mallaki hankalinta, saboda shi in kana son ta kaka ji tsoro. Allah tabbatar da alheri tsakaninku. To kin ga nan baki yi mishi kariya ba, kin faɗi gaskiya amma sai kika yi fatan alheri. To a tarin malamai an tafi kan yanda ya kamata a yi kenan. Kaka yi ma mai shi kariya game da shawaran da ya zo yana nema wurinka. Ka gaya mai gaskiya, amma lakin in ka faɗi gaskiya sai ka kara gaskiyan nan, ka kara kuma da fatan alheri. Saboda shi Ubangiji Jalla wa'ala shi ya san gaibu. Abin da zai faru yau da gobe sai Allah. Akan samu wasu ‘yan mata su tashi, suna buduri ba su ji, ta shiga nan ta fita ta bi nan ta je nan ta bi nan ta bi wani ta bi wani, amma in an yi mata aure, in Allah ya tabbata, sai ta zamo salihan mata, ta zamo mata mai biyayya mai ladabi, tafi ma wasu waɗanda suka tashi suna buduri ba su yi aikin banza ba. Ana samu, yana faruwa, akwai su da yawa. A ce, wance ke ga, ai akwai mamaki kuwa, saboda yariyan da ta tashi da ai ba ta ji. Gashi kuma yanzu ta zamo matan kirki malam, ga ladabi, ga hidima, ga biyayya. Saboda haka nan za ki fari gaskiya, amma in kin fari gaskiya, sai ki fatan alheri, ki ba shi ra'ayi cewa in yayi niyya ya ci gaba da niyyar shi. Ubangiji kuma ya tabbatar musu da alheri. Haka nan ne da samari za ka samu, wani zai ba shi aiki, ya zo ya ce, ai wani, Alhaji ga wani gafa ina neman in dauke shi aiki ya taimaka min a shagona. To amma kuma wasu na bani shawaran cewa bai ji. A lokacin nan in ka san halin shi, ko kai yayan shi ne, ko kai rafanin shi ne, ko kai baban shi karami ne, ba za ka yi karya ne ka ce a'a yaron kirki ba ne. Sai ka ce haka nan ne, da daidai tashi kila bai ji. Abin da ka ji game da shi gaskiya ne, amma mutum duka dan tara ne, kuma mutum duka mai sakewa ne in Allah ya so. Saboda shi duk da bai ji, da yana tabe-tabe, hannun shi na damun shi, amma yanzu muna fatan ya mallaki hankalin shi. Saboda shi in za ka ba shi aiki, ka ba shi aiki. In Allah ya sa kuka yi katari, kai da shi za ku ci amfanin juna. Kuma kaga ka samu dada biyu, da ya ka ba shi aiki, biyu kuma kila dalilin aikin nan da ya samu, dauke-dauken da yake yi, kila zai bari. Kaga wannan kuma Allah zai baka lada saboda dalilinka ya kara samun shiriya. To kaga a haka in ka faɗi gaskiya, amma kuma ka kara da fatan alheri, wannan yaron ba ka ci amanan shi ba. Abinda ka faɗi game da shi gaskiya ne da ya aikata, amma kuma baka ce a hana shi aiki ba. Ka yi fatan alheri, ka ce a ba shi aiki, saboda mutum duka dan tara ne. Saboda kowa kuma yana da nashi tarihi, wanda yake yau in muka ce za mu bibiyi bayan kowa, mu ajiye tarihin kowa dalla-dalla. Malam, babu wani wanda za a ba wuri ya rabe. Kowa na da nashi crooked pass. Saboda haka in an zo neman shawara wurinka, wanda yake ya danganci business transaction or business partner, ko ya danganci lamari na aure, ko kuwa wani abu mai muhimmanci a cikin rayuwa, kai gashi nan da kai in ba tambaye ka ba, wannan kaka te ka ce komi, wannan in ka te ka kawo labari, wannan lokacin ka ci bayan me shi, domin wanda zai dauke shi aiki ko wanda zai aure ka bai zo ya nemi shawara a wurinka ba. Amma Allahumma in me shi ya zo ya nemi shawara a wurinka ko a wurinki, lokacin nan you are stuck, baki da option. All you can do is to say the truth, but then you wish them all the best of luck. Kaka ce, ai wanga yaro bai ji, kaka ba shi aiki, in ka ba shi aiki, ai nan ga na baka 3 months shagon ka duka malam ya kare, ya fasa maka shago. In ka faɗi haka, wannan ka ci amanan shi wannan yaro. Ko da yake maganan da ka faɗi gaskiya ne, amma ka ci amanan me shi. Saboda shi ka iya magana, shi yasa manzon Allah ya ce falyakul hayran aw liyasmut, ka iya faɗin alheri ko kuwa kai shurum. In ba za ka iya faɗin alheri ba. To kaga, these are the exceptions. When you are stuck and need to talk behind somebody about something he has done, you have to say the truth, but having said the truth, you have to wish them all the best. Wannan ka faɗi kenan, ka faɗi hak
bi wajhil islahi. Amma in ka fadi gaskiya ka ce a hana shi ko ka ce ka aure ta, wannan kuma ka fadi gaskiya amma bi wajhil fasada, ka fadi gaskiya amma a bisa batanci, ka fadi gaskiya ta hanyar batanci. Kila mai shi ya ji ta tashi ba ta ji, tabi wan sai kika kara ma mai shi cewa ai kai baka sani bane, ta yi abortion ya kai so fudu, kana ganin ta nan kaka aure ta. To kin ga lokacin nan abin da kika fadi nan duka gaskiya ne, amma kin fadi gaskiya wannan shi ake ce ma haq bi wajhil fasada, kin fadi gaskiya amma da batanci. Saboda shi wannan kina da laifi, kin ci amanan me shi. Saboda shi dai ka fadi gaskiya da fatan alheri, wannan shi abin da ya dace kenan a bisa ka'ida ta musulunci. Ubangijin Allah ya sa mu gane, Ubangijin Allah ya ba mu kuma iko, ya sa mu fi karfin zukatanmu. To bayan haka nan za mu je cikin aya na gaba, inda Allah madaukakin sarki ke ce muna, which is chapter 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar wal untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ubangiji Jalla wa Ala na ce muna, O mankind, we created you from one man and one woman, and we made you into races, different races, and into different ethnic groups or tribes. لتعرفوا, that you should be able to identify each other. Inna akramakum indallahi atqakum. Verily, the honorable ones among you in the sight of Allah are those who fear Allah. Ubangiji Jalla wa Ala na ce muna, ya ku mutane, mu muka halicce ku, zubi-zubi, ma'ana race daban-daban. Kana iya gane wanga Asian ne, kana iya gane wanga European ne, farin fata ne, kana iya gane wanga bakin mutum ne. Mu Africans, we are predominantly black. Inna khalaqnakum min zakar wal unsa. Mu muka halice ku amma da mace daya da namiji daya, shine annabi Adamu da nana Hawa. Waja'alnakum shuhuban. Muka yi ku zubi-zubi, iri-iri daban-daban. That is into different races. Wa kaba'il, muka yi ku kuma kabila daban-daban. In ka dauki black Africans, ka zo Africa, we are all majority black. Sa'in nan cikin Africa ko ka dauki country guda kaman Ghana ma, ka je kasan Ghana kuma akwai tribes daban-daban. Akwai Badagomba, akwai Mamfurushi, akwai Bamoshe, akwai Kusasi, akwai Asanti, akwai Fanti. Allah ya ce mu muka ga dama muka yi ku haka nan. Muka yi ku into different races, and under each race kuma muka break ku down into different tribes. Lita'arrafu, just that you should be able to distinguish, you should be able to identify each other. That is not a sign of supremacy. That race, that ethnicity, it doesn't in any way show that anybody is better than anyone. Lita'arrafu is just an identification signs that you should be able to identify each other. Inna akramakum indallahi atqakum. Verily, those who are the best among you, ku sani wa'anda suke fiyayyu a cikin ku a wurin shi Allah, atqakum shine wa'anda suke masu tsoron Allah. Ma'ana in wani ya fika tsoron Allah, to ya fika. In kai kuma ka fi wani tsoron Allah, ka fi me shi. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce muna a cikin wani hadisi, yace la farlil arabiyya ala ajamiyya illa taqwa. Yace larubawa fa ku sani, ko da yake ni manzo Allah ni balarabe ne, amma babu wani fifiko na larubawa a bisa sauran kabilu face imani. In balarabe ya fika imani, to ya fika. In bai fika imani ba, in kai ma baki ne ka fi balarabe imani, kai ma ka fi shi imani. Saboda ka sani a cikin Qur'ani akwai aya da Ubangiji ke cewa al-arabu ashaddu min al-kufr wan nifaq. Saboda larubawa sun fi sananin taurin kai da sabon Allah. Su larubawa kenan.
ko da yake shi Allah kuma ya saukar da Qur'anin a cikin Larubanci saboda yaren manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam balarabe ne. To ka gani saboda shi wani ethnicity kaka dauki saboda wani kabilanka ko kana ganin kai Bahaushe ne ko kai Asanti ne ko kai wani kana ganin kai wani kabilancinka kabilanka yafi wani kabila. Babu wani kabilan da yafi wani kabila. Haka kuma babu wani race ko wani irin da yafi wani iri. Fari bai fi baki ba, baki ma bai fi fari ba. In wani mutum ya fi wani mutum, to abinda mutum kan fi dan uwan shi da shi shine imani. Imani kuma a zuci yake. Ubangiji kuma shi ya san abin da ke cikin zukata. A cikin wani hadisi manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana ce muna, inna Allah la yanzuru ala ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ala ma fi qulubikum wa a'malikum. Ubangiji baya kallon siffanku ko kuwa abin da yake kuka mallaka da sayinku ko siffanku ko tufafinku, walakin yanzuru ma fi qulubikum, shi Allah yana kallon abin da ke cikin zukatanku ne wa a'malikum, da ayyukan da kuke aikatawa. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, beware that Almighty Allah does not look at your statures, does not look at your structure, does not look at your clothing, does not look at your wealth. However, what Almighty Allah is concerned about is what is within your heart and the good deeds that you perform and anything that you do. If you do good, He reward you for the good deeds. If you do bad, He will reward you for the bad deeds. Saboda shi akan wannan aya bayani kenan dangane da wannan hadisai biyu da muka kawo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'in nan za mu je aya na gaba, which is verse 14. قالت أعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لم يغلط لكم من أعمالكم شيئا والله غفور رحيم. The Arabs say, we believe, we are the true believers. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. And Allah said to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that tell them immediately that they are not believers yet. ولكن قولوا أسلمنا. But you have embraced Islam. They have accepted Islam. They are Muslims, but they are not true believers yet. Da Larubawa suka zo suka ce ma manzon Allah bayan sun tuba, suka ce kalat arabu amanna, suka ce mu ne muminai. Ce Allah ya ce ma manzon Allah ya ce ga ya musu su ba muminai bane tukunna. Kullam tuminu walakin kulu aslamna. Ce musu su musulmai ne, ku musulunta amma ba su kai matsayin muminai ba tukun. Ce Allah ya ce walamma yadkhulul iman fi qulubihim. When faith is finally established in their hearts, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولِهِ, and they get to know the rules and regulations of Allah and His Prophet, and they obey the entire commands of Allah, and adhere to the practices and the principles of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لَمْ يُولِدْ لَكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيْئًا. We will not decrease in their good deed, nothing, not even in the form of an atom. Wallahu ghafurur rahim, because Almighty Allah is forgiving and merciful. Manzon Allah ga ya musu su musulmai ne, sun musulunta, amma ba su zama kai masayin muminai ba tukunna. Walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum, imani ya zaunu a cikin zuciyansu. Wa in tuti'u Allah wa rasulihi, suka gane wannan shari'a, suka gane abinda Ubangiji ya ce su aikata da abinda Ubangiji ya hana su, suka saya akan haka nan, suka yi sayin daka, suka yi wanda aka aure su su yi, suka bar wanda aka ce musu su bari, suka bi Allah da manzon Allah. To lokacin nan
su sani dukkan abin da za su aikata kuma Ubangiji zai yi musu sakayya, ba za a rage cikin ayyukan kirkinsu ba, ko da kwatancin alzarra. Wallahu gafurur rahim, saboda shi Allah mai gafara ne, rahimu kuma mai keɓaɓɓen jin kai ne gobe kiyama. Wannan aya me yake nuna muna? It brings us to a very big concept. Menene wannan concept? That is the difference between a Muslim and a believer. To ashe akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini. Wannan aya Ubangiji ya ce a gaya musu su ba muminai ba ne tukunna, su musulmai ne. Sun musulunta kun zo wurin manzon Allah, kun musulunta kun karbi musulunci. Amma ka ku fara daga kafadu kuna ce ma kanku ai ku ne muminai, ba ku kai matsayin muminai ba. Menene musulunci? Manzon Allah sira da aminci na ce muna, buniyal islamu ala hams, shahadatu Allah ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa ikamus salat, wa ita'iz zakat, wa sawmur ramadan, wa hajjil bait, liman istata'a ilayhi sabil. An gina musulunci akan abu biyar ne. Ka shaida babu wani sarki face Allah, kuma manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma bawan Allah ne kuma ma'aikin Allah ne. Sa'in nan ka sayar da sallah, ka ba da zakka, ka yi azumi watan Ramadan, sa'in nan Allah ya yassare maka kana da iko ka yi haji. Saboda shi wanda ya musulunta, ya yadda babu wani sarki shi Allah, manzon Allah kuma manzon Allah ne, ma'aikin Allah ne, bawan Allah ne, yana sallah yana azumi, kuma yana ba da zakka, yana da iko ya yi haji. In bai da iko in bai yi haji ba ma ba laifi ba ne. Kaga wannan mutum musulmi ne. Ko me ya aikata baka iya ka fidda shi cikin musulunci, musulmi ne. Saboda shi malamai mai dawance masu cewa wani kafiri ne su sa hankali. Wanda dukka wanga abu yana yi, yana sallah yana azumi, in kuma yana da ikon bada zakka yana bada zakka, in ka ce mishi kafiri ne ka ce ka gamu da Allah. Baka iya ka kafurta shi, musulmi ne. Saboda ga abinda these are the requirements to be a Muslim, and the person has fulfilled the requirements. To amma what does it take to be a mu'min? Amma in ka yana yin wannan abu ka zama mumini? A'a baka zama mumini ba tukunna. Akwai ababen da Ubangiji ya hana. In ka hana ma kanka dukkan ababen da Ubangiji ya hana, lokacin nan kake zama mumini. That is when you become a true believer. After you are performing salah, you are performing zakah, you have done hajj, you are also fasting in the month of Ramadan. That makes you a Muslim. But it doesn't make you a true believer. What makes you a true believer is your ability to abstain from what Almighty Allah has told you to abstain from. To stay away from fornication, ka kiyayi zina. To stay away from intoxicants, ka kiyayi shan giya. To stay away from backbiting, ka kiyayi cin baya. Da dukkan abin da yake ya haramta, ka kiyayi sata, ka kiyayi caca. To kaga in ka hana ma kanka dukkan abin da Allah ya haramta, kuma kana aikata abin da Allah ya ce ka aikata, lokacin nan you are doing the do's and you are also avoiding the don'ts. You are adhering to the commands of Allah and the principles and the practices of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is when you can call yourself a true believer. Saboda shi ka zama mumini ba karamin aiki ba ne. Kuma in ka duba cikin Qur'ani duka tun daga birabin nasa hal bakara, in Allah zai yi bushara da batun aljanna duka, she ya ce ya kira sunan muminai, ba yana cewa masallata ba ne, yana fadin mu'minai, the true believers, they are those who Almighty Allah has promised Jannah. Da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man huwa iman? She ya ce al-iman an tu'minu billahi wa yawmil akhir. Ka yadda da Allah, ka yadda da ranan karshe. Me yaya ake yadda da ranan karshe? Shine ka kiyaye aikata abin da yake haramu. Kowane abu zaka karanta, zaka fadi, in zaka ci bayan wani ka tuna gobe kiyama an sayar da kai an tambaye ka.
in za ka sati abin wani ka tuna gobe kiyama an ta da kai aka ba da bayani. In za ka yi zina ka tuna gobe kiyama ka saya gaban Ubangiji. In za ka sha giya ka tuna gobe kiyama ka saya gaban Ubangiji. Shine believe in Almighty Allah and the judgment day. Ka yadda da Allah da ranan karshe kenan. Wa mala'ikatihi da mala'iku duk gabaki daya, abin da ya dauki mala'ika Jibril, Asrafil, Mika'il, dukkan mala'ikun nan da ka ji labarin su ka yadda gaskiya ne. Wa kutubihi da littattafai da Ubangiji ya saukar duka, tun kan zabura na annabi Dawuda da a taura wanda aka ba annabi Musa da injila wanda aka ba annabi Isa sa'in nan da alkur'ani wanda aka ba manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ka yadda da wa'yanga littattafai. Wa rusulihi ka yadda kuma da annabawa duk gabaki daya, tun abin da ya dauko annabi Adam, annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, dukkan su har zuwa manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Su ma ka yadda da su duka. Wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi, sa'in nan kuma ka yadda da kaddara, believe in destiny, ko me ya same ka, if it is good or bad, ka yadda Ubangiji Jalla wa ala shi ya kaddara wannan abu zai same ka, shi yasa ya same ka. Ma'ana, in baka yadda da kaddara ba, kai ma kai ba mu'mini bane na kwarai. Mu imaninka da saura. In abu ya same ka, kana ganin wani yayi maka, baka ganin Ubangiji ya tabbata abin ya same ka. Shi wannan wanda ya sa yayi wani abu, shi wannan sababiyya ne, amma da Ubangiji bai so wannan abu ya same ka ba, da wannan abu ba zai same ka ba. Saboda shi in kana London, ya zama na ko tuntube kai, she ka call gida ka ce aje a duba maka wurin mai boka, abin ba banza bane, kana ganin da hannun wani ciki, to da means imaninka da saura. Ko motanka ka park, ka zo za ka move, kaga sunsu ta yi kashi kan windscreen ka, kana ganin no, akwai hannun wata ciki, wani kishiyar umanka ke binka da wani bad luck, she ka kira gida ka ce wai abin ki ca maka, aje wurin bokaye, to imaninka da saura, baka yadda da kaddara ba kenan. Saboda Ubangiji Jalla wa ala yana ce muna a cikin hadisul kudusi, a cikin littafin Zabura, Allah na ce muna, man shakka fi musibati nazalat bihi fakar shaqqani wa laysa misli man yushqa. Dukkan wani wanda ya binkice ko yayi kwankwanto a cikin wani musiba da musu Allah muka saukar mishi, a lalle me shi yayi shishige cikin al'amarin mu, yana kwankwanto a cikin al'amarin musu Allah, wa laysa misli man yushqa, musu Ubangiji kuma ba abin ayi kwankwanto bane a cikin al'amuran mu. Saboda shi sheka yadda da kaddara, tukunna kake zama mu'mini. Bayan mun kawo wa'annan hadisai, sa'in nan mu koma cikin Qur'ani suratul Mu'minin, wanda yake Qur'an chapter 23 verse 1 to 11, inda Ubangiji Jalla wa ala da kanshi ya gwada muna siffofi ko kuwa halayya na mu'minai na kwarai. Where Almighty Allah show us the true characteristics, the true attributes, the true qualities of proper believers or true believers. Allah na ce muna kad aflahal mu'minin. Indeed, the believers are successful. Allazina hum, who are they? And Almighty Allah went ahead to describe them. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Those who perform their salah with fear of Allah and humility. Those who perform their salah with deep concentration, not thinking about worldly things, not playing in their salah, not doing fidgeting in their salah, with the fear of Allah, with enough concentration, paying proper attention. Allah yace sune mu'minai na kwarai, that's one of the qualities. Wallazina hum anil lagwi mu'rilun, and those who stay away from vain conversation. When we talk about vain conversation, what does it entail? It entails backbiting. It includes lying. It includes gossips. It includes discussion of prophetic and pornographic materials.
Allah ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun, su ne masu khushu'a a cikin sallah, suna sallah da tsoron Allah. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun, su ne kuma waɗanda ke jan kansu da zancen baya, suna kiyaye firan banza. Menene firan banza anan? Ya kunshi karya, cin baya, da dukkan wani zance wanda yake na basa, wanda bai dace da addinin musulunci ba, yana cikin lagu. Da kwarmato da karya da cin baya dukka yana cikin lagu. Wanda suka kiyaye wannan abu, yace shi ma yana cikin halayya na mu'minai na kwarai. Ubangiji jalla wa ala bai saya a wurin ba, sai ce muna wallazina hum li zakatihim fa'ilun, wanda yake in zakka ya kama su suna ba da zakkansu kamar yanda ya kamata. Allah bai saya wurin ba, sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizun, wa'annan kuma da yake suna kiyaye farajinsu. Those who pay their zakat and those who guard against their chastity, suna kiyaye farajinsu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, except to their spouses, except to their wives or husbands, or that which they command with their right hand. Ma'ana waɗanda ba su zina, waɗanda ba su afka ma wasu mata da ba matansu ba, ko kuwa wasu mata kuma da ba su daukan kansu suna ba wasu mazan da ba mazan aurensu ba. Illa ala azwajihim, face matattakinsu ko kuwa mazan aurensu, aw ma malakat aymanihim, ko kuwa abinda suka mallaki da annunsu na dama. Fadhalika ghayrul malumin, Ubangiji yace wannan ba abin zarge bane. That is not a blameworthy. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمْ عَادُونَ. But whoever transgress and go beyond that has indeed been a wrongdoer. Amma dukkan wanda ya wuci wannan, ya aikata wani abu koma bayan wannan, to lalle ya sabi Allah. Ubangiji bai saya a wurin ba, sai ya ce wallazina hum li'adihim wa amanatihim ra'un. And those who honor their covenant and their promises, wa'anda suke kiyaye alkawalinsu da amanansu da aka bari a hannunsu. In kai alkawali da wani zaka bashi wani abu, in lokaci ya kai ka bashi. In mai gidanka ne, lokacin biyan kudin gida ya kai, ka ce mishi alhaji ka yi hankuri kudin bai gamu ba, zuwa sabon bakwai ko sabon watan Allah ya yarda na kawo. Zuwa sabon wata Allah ya yi maka dalili, kudi ya shiga hannunka. Maimakon ka ce ka biya mai gida, sai kaga ga wani kaya ana sayarwa, sai ka ce a to tun da kaga an kawo wani kaya, bari ka te ka sayar, ka kuma ka je ka sai ka sayar, ka samu riba. Sai ka dauki kudin nan da zaka biya rent, ka je ka kwashi kaya kuma. Da lokaci ya kai sai ka kuma koma wurin mai gida, ka je ka ce ma mai gida kaman ai kudin nan har yanzu bai shiga hannunka ba. Alhalin ya shiga hannunka. Ka dauki ka je kuma ka yi business saboda ka ci riba, to a wannan lokaci ka ci amana, ka saba alkawali tsakaninka da mai gida, ko karshe ka kawo kudin shi ka bashi, ka ci amanan shi saboda ka saba alkawali. Ubangiji ya baka kudin kaman yanda kai alkawali, amma kai ganganci ka ki biya akan saboda son zuciya baka biya ba a lokacin biya. Saboda shi waɗanda ke kiyaye alkawalinsu da amanansu suna cikin muminai na kwarai. Sai Allah ya ce muguna kuma wallazina hum ala salatihim yuhafizun, waɗannan da yake suna kiyaye sallolinsu, those who guard strictly against their salah. A wannan can farko ana nufin waɗanda yake suna sallah a cikin nasuwa da tsoron Allah. A wannan yanki kuma ana nufin waɗanda ke sallah akan lokaci. In lokacin sallah ya kai, kowane hali suka samu kansu a ciki, sai su bari su je su fidda lokaci saboda tsoron Allah. Ubangiji ya ce su ma suna cikin waɗannan waɗanda suke muminai na kwarai. Those who pray on time, those who guard strictly against their prayers. These are the 7 qualities of true believers as enshrined in Quran chapter 23 verse 1 to 11. She Allah ya ce ula'ika hum warisun.
Allah yace they are the heirs. They are those who shall inherit. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. They will inherit Jannat al-Firdaus, which is the most convenient, the most comfortable, the most enjoyable place in Jannah. Su ne waɗanda suke magada, su za su gadi Jannat al-Firdaus, su dawwama a ciki gobe kiyama. Ubangijin Allah ya sa muna cikin muminai na kwarai waɗanda za su gadi Jannat al-Firdaus gobe kiyama. Ubangijin Allah ya yi muna katari. Saboda shi waɗannan su ne qualities or characteristics of true believers. Saboda shi zallan ka zama musulmi, kana sallah, kana azumi, kana bada zakka, kai kayi haji, Allah sa ma ka gina masallaci. In wannan bai hana maka zina ba, wannan bai hana maka shan giya ba, ka haya wani flat wani unguwa, kana da wani fankashariya inda kake zuwa wansa hwal ka more. In an biya ka fede, in dai ka kama babban kudi, dole ka je wani pub ka je ka wani jan ka yi kwalba wani so guda wansa hwa. To wannan duka tankan kai fasiki ne. In kuma kai fasiki ne, tankan kai ba mumini bane. Ma'ana a cikin musulmai muna da mutane kashi biyu. In ma ka zamo kai musulmi ne amma fasiki, you are a Muslim but a disobedient one because you are committing sins. You are drinking alcohol, or you are committing fornication or zina, or you are stealing, or you are backbiting. Lokacin ka zama fasiki kenan, kai musulmi ne amma abinda Ubangiji ya hana kana aikatawa. Or you are a Muslim and at the same time you abstain from everything Almighty Allah has asked you to stop. In that case, you are a Muslim and at the same time a believer. So what it means is that muminai duka musulmai ne, amma ba musulmai duka ne muminai ba. All believers are Muslims, but not all Muslims are believers, are true believers. Ubangijin Allah ya sa muna cikin muminai ta kwarai. Sa'in nan za mu je gaba a cikin aya na gaba shine aya na 15. Inda Allah ke ce muna innamal mu'minuna allazina yu'minuna billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Allah na kara maimaita muna yace innamal mu'minuna allazi, you should be aware that the true believers are those who believe in Allah and His Messenger, those who obey Allah and His Messenger. Whatever Allah and His Messenger tell them to do, they do. What the Allah and His Messenger tell them to stop, they stop. They are the true believers. Summa lam yartabu, and they have no doubt whatsoever about anything that the Holy Prophet has told them, about anything that Almighty Allah has told them. They believe the judgment day is true, and they believe they will be rewarded for their good deeds, and they believe that for all the sins that they have committed, they will be rendered held accountable on the day of Qiyamah. To su ne mu'minai na kwarai, sai Allah ya ce maka ulai wa ja'adu bi wa wallazina yu'minuna billahi wa rasulihi, sai ya ce maka summa lam yartabu, kuma ba su wani kwankwanto, sai Allah ya ce maka ulaika humus sadiqun, wancananka su ne masu gaskiya. They are the true believers. If those people say they are the true believers, then indeed they are the sincere believers, because they do what Allah has asked them to do and they stay away from what Almighty Allah has told them to abstain from. Kamar yanda Allah Ubangiji Jalla wa Ala ke ce muna, sa'in nan in ka te gaba aya na 16, Allah na cewa qul atu'allimuna Allaha bidinikum bal lillahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi ard wallahu bikulli shay'in alim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum, say to them, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are you making Allah aware of your religion or your good deeds? بل لله يعلم ما في السماوات والأرض. When Allah is aware of everything in the heavens and the earth, والله عليم بكل شيء, and Allah is aware of every single thing in the heavens and earth. Therefore, there is no point to be informing Allah, to be bragging about your good deeds. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. If you perform every good deed for the sake of Allah,
Leave it to Allah. It is Allah. Allah is aware of any good deed that you do, and it is Allah who will reward you. You should not go out propagating and publishing and publicizing every little thing that you've done for the sake of Allah. In kuka ji tsoron Allah, kuka aikata ayyukan kirki, to ku sani Ubangiji Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa, saboda Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da kasai. Shi kuma Allah ya san abin da yake fili da abin da yake boye. Ayyukan da kuka yi na alheri, shi Ubangijin Allah zai yi muku sakayya. Shi yasa wani lokacin in Allah yana batun waɗanda suka aikata ayyukan kirki, she ya itemize komi dalla-dalla. Kamar in ka ta cikin Alkur'ani suratul Bakara, aya na 218, Quran chapter 2, verse 218. Allah na ce muna illal lazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullahi wallahu ghafurur rahim. Yace those who are believers who accepted the faith, wa'annan da suka yi imani, wa hajjaru kuma suka yi hijira, suka yi kaura da manzon Allah suka bar Makka zuwa Madina, wa jahadu sa'in nan kuma suka yi hidima, suka yi jihadi ma addinin musulunci, ula'ika yarjuna rahmatullahi, dukka saboda suna kaunan jinkan Ubangiji. Wallahu gafurur rahim, shi kuma Allah mai gafara ne kuma mai keɓaɓɓen jin kai ne gobe kiyama. Saboda shi abinda Allah jalla wa'ala ke gaya muna, a nan kaga musulmai akwai waɗanda suka yi imani daga Makka, suka bi manzon Allah zuwa Madina. Ubangiji na gwada cewa imaninsu da suka yi, Allah ya ba su ladan musulunta. Sa'in nan hijira da suka yi suka bar Makka kuma suka bar iyalinsu da dukiyansu, suka je Madina suka bi manzon Allah, shi kuma Allah ya rewardunsu su kuma for the migration from Mecca to Medina. Wajahadu sa'in nan kuma hidima da suka yi ma addinin musulunci a lokacin da suke Madina, shi kuma Allah ya kuma rewardunsu for that. Wannan duka Ubangijin Allah a lokacin yana magana, wani lokaci yana bambantawa ya itemize ya list komi one after the other, so that everybody will know that for every single deed that he has done, Allah will reward him for it. Yeah, Assalamu alaikum, Sheikh. Na'am. Yeah, na ga mun cross our mark na maybe. To ba damuwa, da yake mun kusa karshen sura. Mun galaba ai yanzu shan ruwa ya kai wurin 8:30. Saboda shi bari mu duba mu wrap up. We are in verse 16 and we have 2 more verses to finish. Okay, inshallah. Try and summarize and finish the surah and wrap up. In Allah ya yarda. To mun gode shi. بل لله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. Ku sani Ubangiji ya san abin da ke cikin sammai da kasai, sa'in nan Ubangiji kuma shi me yana da ilimin dukkan komar. She Allah ya ce da verse 17, yamunnu alayka an aslamu, qul la tamunna alayya islamakum, bal lillahi yamunnu alaykum an hadakum bil iman in kuntum sadiqin. Yamunnu alayka an aslamu. They think they have done you favors for accepting Islam. قُلْ لَا تَمُنَّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. You Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tell them that they have not done you any favor by embracing Islam. بَلْ لِلَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَلْهَدَاكُمْ بِالْإِيمَانِ. It is Almighty Allah rather who has done them a favor by guiding them and making them to accept Islam. إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. If they will be honest with themselves. Wannan aya ya sauko a lokacin da Larubawan Banun Asad, waɗanda yake su suka zo suka karbi musulunci, suka musulunta a wurin manzon Allah. Amma bayan sun musulunta, kullum suka tashi, she suna gaya ma manzon Allah da sauran muminai da sauran musulmai, mu ba an ci mu da yaki bane, mu da kanmu muka zo muka anshi musulunci. Mu ba an yi yaki da mu bane, ba an kwankan mu bane wo, mu da kanmu muka zo muka accept Islam. After the Arabs from Banu Asad came and converted to Islam, they kept reminding other Muslims
that they were not conquered through war. They were not defeated. They came by themselves to embrace Islam. So they always want to distinguish themselves and see themselves as belonging to a higher class in the Muslim community. And they keep reminding the Holy Prophet Muhammad that they never waged war against him. They came by themselves. Nobody forced them. So Allah revealed this verse to tell them that, oh, you Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamunnu alayka an aslamu. They think they have done you a favor. Manzon Allah suna duban sun yi maka wani rangwami da suka karbi musulunci. Kulla tamunna alayya islamakum. Gaya musu ba ku yi min wani rangwami ba. Ba ku taimaka mini ba a kowane hanya da kuka karbi musulunci. Ballillahi yamunnu alaikum an hadakum bil imani. Lakin Ubangiji madaukakin sarki shine wanda yake yayi muku favor. Shine wanda yayi muku rangwami da ya shiryar da ku, ya gyara zukatanku, ya bar kuka ga gaskiya, kuka zo kuka karbi addinin musulunci. Saboda shi in akwai wani wanda ya kamata a yi ma godiya, Ubangijin Allah ya kamata a yi ma godiya ba ku ba. Saboda shi ya shiryar da ku, ya bar kuka zo kuka karbi musulunci. Ballillahi yamunnu alaikum an hadakum bil imani. It is Almighty Allah who has done you a favor by touching your heart and guiding you and making you to come and convert into Islam. But you have not done the Prophet any favor in any way. So stop publicizing, stop propagating, stop blowing your trumpet, and see yourself as equals with all other Muslims or all other believers. And if we go to the last verse, which is verse 18, Almighty Allah said, Inna Allah ya'lamu ghaybu as-samawati wal-ard, wallahu basirun bima ta'malun. Almighty Allah is aware of all the unseen of the heaven and earth, wallahu basirun. On Almighty Allah sees or monitors everything that you do. To ku sani Ubangijin Allah dukkan abin da ke boye a cikin sammai da kasai, wanda yake kai mutum baka gani da idanunka, wanda yake kai mutum yafi karfin ganewanka, to ka sani Ubangiji Jalla wa ala shi ya sani. Da wanda ya faru, da wanda bai faru ba tukunna zai zo, what has happened and what is happening now and what is yet to happen in the future, Almighty Allah knows in the heavens and earth. Wallahu basirun bima ta'malun. And Almighty Allah sees everything that you people do. So whatever you do, whether it is good or it is bad, you should be aware that Almighty Allah sees. And Almighty Allah will reward you accordingly. This is the last verse. And this is where we will bring to an end our tafsir of this year's Ramadan. Wannan shine aya ta karshe na suratul Hujurat, aya na 18, saboda shi anan zamu takaita tafsirin mu na wannan shekara. Ubangijin Allah ya sa abinda muka fadi da sa muna a cikin mizani wanda muka fadi daidai, in kuma akwai inda muka kuskure to Ubangijin Allah ya gyara muna, kuma Ubangijin Allah ya muna gafara. Ubangijin Allah ya muna katari. A nan za mu takaita, waɗanda ke da tambayu kun yi tambaya, in ya so mu ba ku jawabi. Sa'in nan mu yi addu'a. Mun gode ya Sheikh, muna godiya sosai. On behalf of all listeners, we say a very big thank you to Sheikh Baba Sarki. Hello da Sheikh na tare da mu, wanda ke da tambayoyin da za su yi, Sheikh na nan tare da mu. We are at question and answer session. If you have a question, you please ask a question. If you are not able to ask openly, you can please send me a direct text message, and then I'll read out your question to Sheikh for a response, please. So question and answer. Sheikh, there's one you sent text message. Question shi dai yana dangane da abun ga zakka ne. Kamar shi ya ce kamar ya saurari dai wasu malamai da suka ba da bayani, kamar dai ya confuse kadan in terms of in kana da fixed asset kamar building hakan ga. Na'am. Ya dace ka fidda zakka kan building nan, kuma ka fidda zakka kan rent income da zaka abun ga zaka gain from that particular fixed asset nan.
wannan abin nan akwai confusion kwarai waran. Kaga zakka ana fidda shi on dukiyan da ka accumulate over a period of time. Alal misali a yanzu, ni ina cikin waɗanda suka dace da ka fidda zakka kan abin da kake samu akan wannan property. Domin yanzu, alal misali, at any point in time muna nan ga, kana aikin gini, ina aikin gini. Na san what my expenditure is in a month. Na san abin da nake samu in a month. Abin da ke saura duka yana shiga cikin wannan project. So at the end of the year, na san kaman by way of savings, I'm using myself as an example. Ina iya in samu over and above my expenditure. Abin da nake iya kayyadewa ko da ban bar shi physical cash cikin account na ba. Maybe it's in the region of about 16,000 pounds. This 16,000 pounds may not be sitting there in my bank account, no. Ya shiga cikin one project. Amma it's money that I have earned over that period of the year. Saboda shi in zan ba da zakkan wannan shekara, na fidda zakkan wannan 16,000 pounds nan ko 15,000 pounds. Ko kuwa at least 12,000 pounds. Okay? Na fidda zakka, so wannan zakkan nan wannan kudin nan da ake wannan project kan nan ka fidda zakka kan shi. Before it became a tangible asset nan, you have already paid the zakka on that property, on that fixed asset. Musamman ma in ba ka sai shi gaba da ya bane. In dai ka sai shi ne a take, to yiyan da ka san nan ka ba da zakka kan wannan property. Sannan kuma ka ba da zakka kan rent. Amma in ka building shi ne on incremental basis. And during the years that you were building now, every year, the money that you have invested in that property now, you were paying zakah on incremental basis, on gradual basis, on the money that goes into the property. Then after completing the property, you should only pay zakat on the money that accrues from the property, not the fixed asset itself. Because the value of the fixed asset itself, now, you have already paid zakat once it was in the making. Once it was under the construction. Over that 5 years or 10 years period in now, or 3 years or whatever it is in now, ka biya zakat akan wannan kudi. Inde fa ka biya. Ina faman jama'a an fahimce ni. Amma in ka sai property nan ga London, let's say ka sai property 500,000. Wannan kudin nan ma'ana kana da ikon wannan kudi, ka fita zakka kan wannan kudi for the first year. Then for the remaining of the years, you should only pay zakka on what accrues. What is the income that you gain from the property? But not necessarily the value of the property for which you have already paid zakah. I have weighed all those arguments, and then I came to the realization that the confusion between and between when it comes to the issue of zakah is simply because the conceptual analysis, understanding of the mathematical computation among the majority of our top Muslim scholars is something very difficult. Dewa malaman mu na musulunci naga kaman dewan su, they don't have the numerical strength. They are not very numerate. Saboda shi in ya zo wurin shanin batun zakka da batun rabon gado, sai ka samu babban malami amma ya zo yana fambo. Saboda it's purely calculation. Saboda shi waɗanda ke da a little bit of Western education, they tend to be much better when it comes to that. Abinda ka tun fita zakka kai, sai ya ce maka ka kuma fita zakka, ka ta fita zakka. Alhalin abin ba yanda yake kenan ba. Saboda shi Ubangijin Allah ya sa mu gane. In dai ka sai ne, shekaran da ka sai, ka biya zakka akai.
zakkan shi ya kama ka. Sa'in nan for the subsequent year, abinda kake samu kai by way of rent, kan wannan rent zaka biya zakka. In kuma ka gina ne a lokacin da kake ginawa, kudin da ke shiga cikin ginin nan kowane shekara ka yi lissafin wannan kudi, ka ba da zakka kan wannan kudi. Lokacin nan in an gama wannan property, ka tun ba da zakka kan wannan property in a gradual way, just as you were building it in a gradual way. Mana. Okay. To lokacin wani zakkan da zaka bayar ya zama na zakka ne na wanda yake abin da aka samu akan wannan. Ba wannan value wannan entire property in itself ba. Ina fatan bayani kenan, Ubangijin Allah ya muna katar. Amin. Mun gode ya Sheikh, mun gode sosai. Na san question nan kuma yana online yana ji. So na ga ba karin bayanin da aka nemi at this point in time. So ina fatan the question has been effectively dealt with by Sheikh, inshallah. So jama'a muna da dai dan lokaci, maybe 5-6 more minutes to go. Inde akwai any further question sha ya tambaya. So jama'a akwai last day Sheikh ke ga for this particular Ramadan period. Inshallah, we'll be organizing Sita Shawwal lecture sessions as we did last year, and Sheikh will be back again. So in the absence of any further questions, I will humbly request Sheikh. Okay, there's a hand. Senior, on mute kan ka tambaya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ban jin tambayan nan da kyau. The question kan Islamic banking. Na'am. I saw the 3 types of abinga. One of them is interest haram between Islam. Maganan ka har yanzu Majid bai fita kwarai. To chairman kuma kana jin maganan shi kila device shi nan ne kai ka iya ka saurara ka gaya man. Where are the question with regards to Islamic banking? Na ji wannan Islamic banking, but the rest in nan doesn't. It's not okay, Senior, come again, please. Yeah, better. A bit better now. Okay. Daga akwai 3 types. Na matter the sunan about the different types. But one of them now. Let's assume one of is 100,000. Bank na say maka 150,000. So say somebody can abin na kadan. So aka biya last one ka carry na. Then say property na is manaka. So technically lanka duba na 50,000 as one as charging na. Maybe but we use them as interest in it, but can be interest in a way. So she can so some bayan kada. To shi Ubangiji yana ce muna inna Allah harrama riba wa halala al-bai'a. Ubangiji ya haramta riba amma ya halalta kasuwanci. Abu in zaka sai bashi, a ka'ida ana iya wanga abu a ce wanga abu ga kudin shi da ake sayarwa in zaka sai farin kudi ko da zani ne ko riga. Amma in zaka sai bashi, maybe instead of 10 pounds, in zaka zo ka biya shi next month or next year, ka biya 12 pounds. Wannan halali ne ba haramu bane. Wannan riba ne ba riba ba. Amma abin da yake riba shine an baka kudi, zaka biya kudi, akan jinsin kudin nan sai aka kara maka kudi. Ana duban jinsi da jinsi ne. Ko ni na baka masara kwataku guda, in zaka zo ka biya ni masaran sai ka biya ni kwataku guda da rabi, ya zama riba. Amma kai an baka wani property, kai kuma zaka biya kudi, amma da yake baka da kudin nan ba zaka biya shi bane, ajalan bane. Zaka biya shi kai saye bane, saboda shi an kara maka wani abu kai ka biya, kuma abinda aka kara maka nan fix ne. There is absolute certainty
You know what the original price is, and you know how much has been added. And between you, you have both agreed that you are capable of paying and you are willing to pay. And the date of payment has been fixed. To majority of Muslim scholars, they see this as an halal transaction. Because if you were to pay the full amount, you will have paid a lesser amount. Amma abinda wasu suka duba na concept of Islamic banking, akwai inda wasu ke gwada cewa kana gidan nan ba naka bane na kai kade, kai da bankin you jointly own the property. And at the same time, kana biyan wani kudi, an kara maka. Gradually, in the long run, in ka je ka biya kudin nan ka kare, ka biya kudin nan da one interest, kudda ka biya kudin nan da wani kare. So wannan nan shekaka kaman sometimes nan, it is the interest that you have paid in a different way. And the amount that you will pay in future now is also not specific. It's subject to the economic circumstances of future, which you don't know, which nobody knows. Therefore, the tracker is going by the interest rates. Neither kaina, I have done CEMAP, Certificate in Mortgage Advice and Practice. So I know much about repayment mortgages. I know much about interest mortgages. Whereby sometimes after doing my MSc International Banking and Finance at Greenwich University, I decided to go into it. I finished this, I did level 1, 2, and 3. Amma saboda ganin haramtan shi, if you want to practice, how will you be able to stay away from haram? Because you will more or less, in the chicken Britain Gani, be facilitating what is haram. Shi yasa ba mu iya mun practice ba. That is why we have stayed away. Otherwise, I'm a CEMAP qualified. After doing my master's, that is the professional aspect I added to it. And did a bit of attachment with some of the mortgage. I did a bit of attachment with some branch of Halifax and all that. But I came to the realization that sometimes it is haram. A lot of times it's riba. But people find a way of making it look as if you are not paying the interest. But then there is an amount that you are paying, which is based on uncertainty, which will inevitably depend on certain circumstances in the future, unknown to you at the time you are going into the transaction. Then that is riba. Then that is riba. But if there is a specified amount, which the buyer has added to the amount you are paying on the property, simply because you cannot pay him cash, and you wholeheartedly accepted it and agreed on a specific date to honor that promise, then of course it's a transaction, it's a profit that the person has added, but not riba. That is the understanding. Ubangijin Allah ya samu gaya. Ubangijin Allah. Amin ya Sheikh, mun gode sosai, mun gode ya Sheikh. So naga kama lokaci ya kawo at this point in time. On behalf of all listeners and then on behalf of Zumuntah Association UK, we say a very big thank you to our Sheikh for this very inspiring lecture this evening. And inshallah, we shall reconvene during Sita Shawwal for further lecture by Sheikh. Sheikh, muna godiya sosai, muna godiya. We cannot say thank you enough. But we continue to say thank you and we appreciate your time. We appreciate the lecture that you've delivered. Hopefully we'll be able to let that reflect on our daily lives and then on the lives of our children as well and our family. So in the absence of further questions, I will request that Sheikh, they can wrap up close muna da addu'a. Ubangijin Allah ya muna katari. Ubangijin Allah ya muna gafara. Ubangijin Allah ya shirye mu tafarki madaidaiciya. Allah ya kiyaye mu da kaucewa bayan ya shiryar da mu. Alhairai da wanda muka sani da wanda bamu sani ba, da manzon Allah ya roki Allah ya bashi, Allah ya bamu. Dukkan sharrin kuma da manzon Allah ya nemi kariya, Ubangiji ya yi mai kariya, Allah ya mana kariya da shi. Ubangijin Allah ya bamu arziki mai albarka, ya bamu lafiya da zaman lafiya mu da iyalanmu. Abinda lafiya ka cika sha, Allah ya yassara mana. Allah bamu arziki wanda yake babu talauci a bayansa.
arziki wanda za mu taimaka ma addinin musulunci yayi bunkasa, arziki wanda zai mana amfani duniya da lahira. Ubangijin Allah ya bamu ilimi na tsoron shi, ilimi mai albarka mai amfani, ilimi wanda zai cece mu duniya da lahira. Ubangijin Allah ya kare mu, Ubangijin Allah ya rufa mana asiri, masu neman aure waɗanda ba su da aure garin nan Allah ya tabbatar musu, Allah ya musu dalili, waɗanda kuma ke gidan aure kuma mu ma da muke da iyali kuma Ubangijin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Waɗanda ba su da takadda Ubangijin Allah ya ba su takadda, waɗanda ba su da ayyuka Ubangijin Allah ya ba su ayyuka. Mu kuma da muke da na dabara da muke yi muna samun abincin ci, to Ubangijin Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye sana'an mu. Ubangijin Allah ya sa albarka cikin neman mu. Ubangijin Allah ya biya muna bukatun mu. Ubangijin Allah ya sa muna cikin bayin shi waɗanda suke masu dadin kai duniya da lahira. Allahumma rabbana ihdina ila siratika mustaqim wa ila tariqil haqqi. رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا الذي لا فقر بعده أبدا، والذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا علما نافعا كثير الدرجات المبين الذي ينفعنا في دنيا والآخرة. آمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عند لأولنا والآخرنا وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنات مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من الخشية كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا والآخرة، ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، وجعل الوارث منا، وجعل سحرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، وانصرنا على من آدانا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من الحوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى على النبي الكريم صلى الله عليه wasallam. Ya Sheikh, mun gode sosai, muna godiya sosai ya Sheikh, so a huta lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Sheikh, thank you very much. So, Jamal, just a quick reminder, tomorrow, inshallah, Sheikh Abdul Razak will be with us from 7 p.m. From 7 p.m. tomorrow for final day of our virtual Tafsir for Ramadan 2021. So tomorrow will be the final day. It will be the final lecture delivered by Sheikh Abdul Razak, and then final day for the entire period. So we're expecting more of the Zakat al-Fitr donations to come to an end tomorrow, and whoever has other voluntary donation to be made
our doors are still open. So we're expecting everything to be wrapped up tomorrow, inshallah. So we've got no further announcement to make at this point in time, and we've gone beyond the half. That's 8:32 at the moment. So we barely have about 7 more minutes before iftar. So on that note, we call it a day, and then wassalam to each and every one of you. And we say thank you for your time today, and we hope to regroup tomorrow for the final tafsir of the year. Thank you very much. Wassalam.